Guys, good afternoon and welcome to my channel. Guys, ito po yung sound check ng Suzuki Alto 800. Nagwa-warm up lang po itong kotse ngayon. Kasi lately hindi na po siya nagagamit, so warm up po yung makina para hindi mag-stack up. So about 11 minutes ko nang inapainit yung makina para mag-circulate yung oil, gumana yung moving parts ng engine. Yun. So para mag-charge din yung battery, kasi pag i-start mo lang saglit tapos in-off mo, i-discharge yung battery. Pero guys, sabi po kasi mga expert, the best way to warm up your car pag di mo ginagamit is drive mo siya sa roads, about 30 minutes siguro, ganun. O tinatamad ako ilabas yung kotse. Ayan po, nakatakip siya. Ayan, nag-off na yung aircon. Hingi po ng aircon niya guys, no? Ayan yung tunog ng makina. May tunog siya, pero tahimik naman guys. Pakinggan natin. Ang maingay po sa kotse na ito, yung aircon. Ayan guys, pakinggan nyo. Maugong. Pero pag nag-off yung aircon, ayan, tahimik na. Guys, wala na po tayong bomba-bomba rito sa makina kasi wala naman tayong siyang maingay ito eh. Ano siya, stock pipe. So okay pa naman po yung kotse natin, ano? 5 years na po yan nung last December 17, 2020. So it's good na, good running condition. Teka guys, bombahin natin saglit. At off na natin yung aircon. So guys, that's it for my running video of Suzuki Alto warm up and sound check. So guys, stay safe, and as always po, stay safe, stay COVID free. And thank you po guys sa mga subscriber ko. Thank you for subscribing to our channel, and keep sharing and liking our videos po para dumami po tayo. So that's it for now. Goodbye for now guys.